Gone. ¿Qué pasa? Bienvenidos otro domingo más. Vamos a empezar el directo con The Witcher 3, ya lo sabíais. Y estaba pasando por aquí ya el tema de la publi para empezar a darle cañita ya a esto. Mira, estoy helado. Me voy a poner los guantes. No sé si me voy a poner guantes dobles, guantes triples o si me voy a cortar las manos directamente porque hace un frío que pela, chaval. Así que nada, y mientras que entra gente y eso, voy a ir poniéndole por aquí ya al Instagramer. La verdad es que es muy bueno. Es muy bueno. Ay, que tengo unas putas ocurrencias, de verdad. Estoy todo chalado, chavales. No digo más. Vamos a ver. Pam, 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 param. Ahí está. Esto aquí. Aquí. Y esto. Qué colgado estoy aquí. Es que de verdad. Hombre, bandurria. Mira. Anda. El bandurria. Es su bandurria. Qué grande ese niño. ¿Qué pasa? Mira el Verkaufer. Como ya ni me acuerdo de alemán, tío. ¿Qué ordenado lo tienes todo? ¿Sí has visto? Mira, aquí están los juegos. Mira, aquí están los juegos. Aquí arriba está la crema de aloe vera. Están los lubricantes. Vaselinas. ¿Te ha gustado o no? Me he pelado para el stream, o sea, mira. Te voy a arreglar la barba un poquito nada más. Un poquito. ¿Qué te cuentas, eso? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo sin verme, tío? Ay, Dios mío, pisa. ¿Qué hablo algo en alemán? Solo me acuerdo de las palabrotas, tío. Ich bin Samuel y poco más. Lubricante no necesito. Ah, que no. Que no. Ay, espérate, voy a poner esto mejor. Oh, no se puede cambiar la fuente, tío. Lo siento por todos aquellos que no puedan estar a menos de 700. O sea, que no pueden estar 720 para arriba. Lo siento un montón. Sale solo. No lo puedo controlar yo eso. Mala suerte, tío. Muy mala suerte. Uf, qué lástima. Adri, no, ¿no? Bueno, si tú lo dices, te tendré que creer. Mira, yo estoy doblado del frío, tío. Doblado del puto frío. Voy a poner los guantes ya. Porque es que si no, de verdad es que me muero del frío, ¿eh? Hoy es un día asqueroso. ¿Qué te cuentas? Dime algo, Jesús. ¿Qué tiempo que no sé nada de ti? Pues no lo sé, pues cuando esté por allí, ¿no? Quiere comerte un Dick Waffle de eso, ¿no? He visto los carteles por ahí. Yo lo he visto anunciado. A ver, qué raro que tú no te has comido ya uno, ¿no? No, esto lo lee todo el mundo. Esto lo lee todo el mundo, pisa. Y sigo para presentador de tele. Este nada más que lo ves tú, no. Hombre, si lo viese yo nada más, entonces ¿para qué me meto aquí? Para eso no lo hago. Para eso no lo hago, ni Matías Prat. Hombre, Matías Prat tiene su encanto. ¿Te has comido varios? Míralo. Qué grande es eso. Eso tengo que dejar por aquí entonces. Que cargue la batería un poquito. Y aquí tan suelto. Nah, tampoco que te tengan que recoger pelo. Yo no lo tengo recogido, si te das cuenta. Bueno, entre que va entrando gente y tal. Es que estoy tieso, tío. O sea, voy a tomar un zumito. Zumito que sano, sano. ¿Agüita o zumo? Siempre. Zumo de melocotón y albaricoque, mis favoritos. Mmm. Ay. Chico sano. Chico sano. Así es la vida. No, no estoy. No estoy por aquí.
Bate, bate, dice. ¿Tito? Ahora ahí. ¿Y tú qué? ¿Cómo te va? Aquí vamos a poner el foquito un poquito más para acá. Ahí está bien de iluminación, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Sí, sí, está... Claro, super striptease. Los que tú quieras, vaya. Tú tienes que soltar una donación y te hago un striptease. Seguro. Estarás equivocado tú con la típica página de Laura quiere conocerte a 3 kilómetros de ti y esas cosas, seguro que no. ¿Eh? ¿No te equivocas las das líneas y has llegado aquí por casualidad? Tú sí que eres un Berkaufer, de los malos. Berkaufer malo, tú eres muy listo, en verdad. Polizei eres tú, Polizei. Bueno, vamos entrando ya en el juego. Y ya entre que va metiéndose la gente en el streaming y tal, pues aquí que seguimos. La polla de chocolate, dice. ¿Qué cojones tiene? Venga, anda, dentro del juego. Vámonos. Let's go. Se va a pasar Pepe. Ay. Wounded and tired, Siri collapsed in a swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Ay, Dios mío. Ahí está. Ahora tengo puesta la ventilación a tope. Ay. Pues ya te digo, tío, que... La verdad es que estoy bastante cómodo con esto del streaming. Y me lo paso súper bien, tío. La verdad. Hace tiempo que no nos vemos, ¿eh, Su? Novigrado, Novigrado, Novigrado. Vela. Vamos a ver. La pregunta es ahora, ¿por dónde tengo que tirar? Para ir a Skellige. Sí, claro. Por lo menos. Ya que está, total. Mientras que no me la líe por el canal. Me vayan a coger Twitch y me la líe a mí después, a ver. A ver. Misiones, Novigrado, pero... Novigrado, pero... ¡Hombre! ¡Mira! ¿Qué pasa? Muchas gracias por seguirme, Dalcove. ¿Dani? ¿Eres tú? ¡Daniel! Decime que eres tú, por favor. Necesito saberlo. ¿Sos vos? Novigrado es hecho. ¡Hombre! ¿Quién es, por favor? El papá. El papá Daniel. Tío, qué grande. Pues aquí me ves, macho. O sea... echando un ratito, como no, un juego de rol, ¿no? Que es raro, ¿verdad? Y echando para adelante el canal de Twitch.
Un domingo tan ajetreado. Echando el rato aquí, una buena partida. Y sobre todo, pues, disfrutando de un pedazo de juego y una banda sonora aún mejor. ¿Tú qué te cuentas, tío? Hace tiempo que no te veo, ¿eh? ¿Te has hecho un granuja? ¿Dónde te has metido? Pues me da que aquí voy a tener que tirar. ¿Todo bien por allí? Heard you can get food from the Baron's men. Oh, you know. ¿Sigues con el tema de la cocina? Hombre, si se vive mejor, dice. Qué grande este niño. Qué grande, en serio. Yo que me alegro por ti, ¿eh? O sea, me alegro un montón. Porque una cocina no es vida, tío. Una cocina no era vida, tío, tú lo sabes. Más, tú eres un tío que siempre has tenido talento, macho. Siempre has tenido talento. Como para que te exploten de mala manera en un sitio feo, ¿sabes? ¿Sería? ¿Por este canal o por el otro? Ah, no, por aquí mismo. Ah, que no digo nada y lo dices todo. ¿Para qué hablar, no? Se llena más que hay bandidos y malhechores. Hay bandidos y malhechores nada más, Dani, tío. Pues habrán buenos, ¿no? Pero date con un canto en los dientes si lo encuentras de verdad. Lo más normal es que te encuentres un no por delante siempre allí. Sardinilla, yo, que te para más. ¡Ojo! Más me vale. Mira lo que déjame tiene el boquete del caballino. Ah, hombre, menos mal. Esto es porque cuando se queda el coche atascado en un valle. Chiquillo con el caballo. ¿Solo escondido? ¿Qué? Oh, Necker. Este. Y era Innis, ¿no? Contra los Necker. Pues me alegro un montón de saber de ti, tío. Maldito Necker, entonces. Ah, un ogroide. No tengo aceite de ogroide. Espérate. Creo que no tengo aceite de ogroide. Nah. Ni de coña tengo. No, que va. Que va, tío. Ya me gustaría a mí. Ya me gustaría. Pero que va, no. Estoy por la provincia de Cádiz, tío, tú sabes, por mi curro. Un día estoy allí, otro día estoy aquí, otro día estoy por allá. Pero no estoy en un sitio fijo ahora mismo, tío. No puedo decírtelo, tío. No puedo por todo el tema de Twitch. No deja. Pero no estoy por ahí. Puta madre, ¿no puedo el docroide o qué? Bestia, constructo insectoide, maldito, maldito. Y no me sale el de orgroide, tío. Joder, macho. La leche. Ojalá me quedase en Algeciras. Ojalá. Pero está complicado, macho. Está muy complicado y no es fácil. No es nada fácil. ¿El ar será?
Mira que dando piruetas, chiquillo. Ya me gustaría, Dani, tío. Y ponernos al día porque hace un montón de tiempo que no pasamos una tarde juntos, tío. Pero un montón de tiempo, macho. Y eso no puede ser. Eso no puede ser y tú lo sabes. ¿Ah? Tú sabes que eso no puede ser, tío. Demasiado tiempo, ¿eh? Muchísimo, tío. Yo la que recuerdo que cogimos gorda fue en la feria, tío. En la feria. ¿No te acuerdas que en la caseta aquella nos pimplaron una botella de vino blanco en un momento? Todos los vasos de chupito en la mesa redonda y nos llenamos todos de tiro en menos de un minuto, ¿te acuerdas? Esos eran buenos tiempos. Esos eran tiempos muy buenos. Cuando todavía éramos jóvenes y no teníamos preocupaciones ni nada por el estilo. Anda que no nos reíamos nosotros. Nos reíamos del mundo. ¿Sí o no? ¿Te has visto? Yo todo calvo, tú que tenías todo el pelo rizadito, todo bonito. Una cosa que un hombre hace por dinero, ¿eh? Decía yo, es que había más avispas por aquí, tío. Pero nos pasamos muy bien, tío. ¿Y en el cumpleaños de Chechu qué, tío? Esa fue otra. El cumpleaños de Chechu, es que las gordas, yo las mías, gordas, creo, de las más gordas me las he pasado contigo. Y no me arrepiento de nada me arrepiento. Al revés. El pivote. El puto pivote, ¿eh? Let's go. El puto pivote, tío. Que nos reíamos en verdad ese día. Se pone que está el tesoro, tío. Está el tesoro, tío. La leche donde hay que ir. Pues aquí ya he estado yo. Ahí he estado yo, pero puede que algo me fallase de ahí. Puede. Y habrá tiempo para hacerla. Cuando llega a Novigrado y demás. Eso no lo había hecho yo, la misión secundaria esta. Pues aquí me ves, Dani, tío. La verdad, me ves
Tranquilo, tío que un domingo te hace un vídeo. Se puede hablar conmigo de todo. Pasando un buen rato, que es lo importante, tío. Giddy up. Los domingos que la gente está toda aburrida, no sabe qué hacer y tal. Estoy yo, hombre. Que si no te va a divertir. To work! As a bunch! Mata a este, estaré mejor. Venga, al carajo. Sí, tío. La verdad es que estoy muy contento. Aquí en el tema de Twitch me lo paso súper bien. Estoy todo el rato de puta madre. Me lo paso bien, tío. La verdad. ¿Dónde va el caballo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Te vas tan bolicado, caballo? Yo estoy tranquilito. Me lo paso bien. Estoy conociendo a gente gracias a Twitch. Muchos valoran los vídeos que hago. Y lo mejor de todo es que me empujan a hacer más vídeos, tío. Que es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Porque me está gustando un montón eso, tío. Que la gente se preocupa, me pregunta. Y cuando no subo vídeos a lo mejor a TikTok o lo que sea, me dicen, Kio, ¿estás bien? Sigue haciendo vídeos, tal y cual. Vamos. Estoy todo contento, tío. No necesito, en plan, dar un super pepinón, un super pelotazo desde un principio. Para nada. Prefiero esto. Poco a poco y disfrutar de lo que hago, tío. Pasándomelo bien, es lo mejor. Me encanta. Y sí, tío. Con todo lo que cae, Take it easy. uno puede decir que tiene suerte de hacer lo que le hace feliz o lo que le hace más especial. Que no todos pueden o no todos se encuentran en esa tesitura. Acaban haciendo algo por obligado, ¿sabes? Y eso es lo peor que puede haber en el mundo. Que te obligan a hacer algo que no te guste. Que a veces hay que hacerlo. No, sí que tiene COVID. Dato que me trae. Botulismo por lo menos. I think I'm catching something. Go, go. Are there better times ahead for us and Shay? Me da ganar el juego. El caballo hace una cosa más rara. Escondite de los contrabandistas. Ahora tengo ganas de ir ahí a ver qué es ese sitio, hombre. Señores guardias, no me juzguen por lo que voy a hacer. Alejo. No vea, ¿no? Pues ya le he robado todo. Ha salido el caballo del agua.
A ver lo que me he llevado. Las botas estas son mejores. Pues las azules son mejores que las amarillas, tío. Incredible. Esta es mejor también. Es igual pero con más daño. Es la misma pero con más daño. Y soy que tengo nivel 9, o sea que subí de nivel, lo he puesto el... Ah, sí, lo he puesto el punto, vale. Está diciendo, yo digo, hostia, ¿dónde va? Scum's a scum's chump. The word around town is fleets out to kill horses. Think that interested you? Come on, Roach. We'll light our way. O sea, tiene pinta de una ciudad un poco más... Just talk. ¿Cómo decirlo? Multicultural. Parece, ¿verdad? Let's go. And? Ride me down. No. Sit down. And over me coffin sing this cheer. Cerrado, ¿eh? We can go at it Hola, here fiesta. or at my place. You choose. Que faltaba ya. And? He fix it for you. Hattori. ¡Oh! Este es el de las armas. El elfo, pues. What do you have on offer? Redanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Blimey. A vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? Are you joking? Silver blades. Who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long. An elven sword expert. You must be Ibir Hattori. Ah, indeed. I am. Gerald de Rivia. Heard a lot of good things about you. A pleasure, Gerald. How might I help you? Care to try a dumpling? ¿Por qué no? Oh. Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Looking for a good swordsmith. No one? 3 swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really? It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Me encantan los croissants, Don't know chiquillo. what you're talking about. Encima los de repostería, eso es I crujientito. shan't greet a witcher with Que me encanta. dumplings. Come, let me show you something. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn Una shame you don't make verdadera them máquina, anymore. ¿no? I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though all supplies go through Ernst Van Horn, and they say he plays cards with Cleaver, frequently. Ernst Van Horn. Who's that? Buah, que me Modest encanta los beginnings, croissants. a small dockside workshop. However, he proved extremely ambitious. He knew he could not compete with other sword makers on skill alone, so he resorted to other methods. Other methods? A bit of slander here, buying business debt cheaply and taking over there. And whenever the competition was a ploughing non-human, he'd accuse them of being Havocars. Is that how he did you in? I did not give up without a fight.
I went to town hall, negotiated. Alas, it was all in vain. He'd already enlisted Cleaver's protection. Canto los In acentos, que tiene. Novigrad, few dare get in Cleaver's way. Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? You jest. No pasa nada, He's tío. a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just... well... Me estaba apretando 2 croissants, chiquillos de repostería. Forge. Que me encantan, tío. Tried getting supplies from someone else? Me encantan crujientito, those rogues tío, of the de chocolate. underworld control all the sources. Hola, How mira, am I to talk Draki. to them? Muy buenas tardes. Unless... Bienvenido al canal. would you be willing to help me? Y decía yo, ¿dónde está mi super ayudante de The Witcher? ¿Dónde está mi super ayudante? Mi brújula del norte de The Witcher. ¿Dónde está mi tío? Want me to help you get you supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with El one of rey the de los King of mendigos. Becker's men. Take it he's important in the underworld too. Yes. What's more, he's on piss poor terms with Sacabuche, Cleaver, es que me who recuerda a backs Van Tragabuche Horn. de los series dibujitos de bandolero, por He Dios. demanded an Tragabuche. inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Hay trato. Could I choose something from your collection? Oh, Qué forget guay. this rubbish. El mejor I sitio, shall ¿eh? forge you a El mejor sword sitio. fit for killing gods. I don't know. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly Con una need manta your help. bajo una Van manta en el Horn sofá. is a bad Qué grande, me horse. encanta. He must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Es lo mejor. Plate armor, Es lo mejor en yours. un domingo. Or Y más con el perhaps you'd frío que like está a haciendo, catapult ¿eh? or a trebuchet. Te envidio. Yo tengo aquí mi manta, ¿vale? Pero aún así. O sea, estoy Fine. con el pantalón, Arrange the meeting. unas mallas térmicas debajo, Meet me after Eh, dark, near the crane at the docks. la parte de arriba hecha, una camiseta de esta térmica por debajo, otra de estas largas de malla, otra de mangas cortas por encima, y estoy helado y encima con la manta y con los tenis puestos. Cuando yo solo está con los crocs. Vamos a ver. Oh no. El calentador térmico es horrible, tío. Sé que esta misión me saca muchísimos niveles por encima, pero la tengo en café. Es arma que me va a dar. Lavar los platos. El mejor momento del día, limpiar los platos totalmente. El mejor de todo, vaya. Me encanta esta parte. Para un brujo su espada es como un amante. Debe acariciarla, cuidar de ella y dedicarle algo de tiempo todas las noches. Pero como sucede con las amantes, en ocasiones uno se cruza con un espécimen nuevo tan superior respecto al propio que no puede evitar plantearse cambiar el antiguo por el nuevo. Me encanta. ¿Por qué estoy? En Novigrado ya. Me terminé la parte de la... Me terminé la parte esa de Belén y ya me mandaron aquí para más pistas para encontrar a esta mujer. Ya me queda nada más en Novigrado y Skelly. Ahí que nada. Aquí estoy. Misiones secundarias iré haciendo más tranquilamente. En otro momento, que si no esto no va a avanzar y el juego necesita avanzar. A no ser que haya una misión secundaria, la cual mi fiel ayudante me diga: oye, quizá esta misión te puede decir algo de la historia principal. Y diga yo: ah, pues vale. Y diga: vamos a ella.
Hombre, Serizawa, ¿qué? No sabía que eras tú. Qué pena, te dejas la trama... Es que vamos a ver. Si me meto en la trama de Keira... y salen tetas, ya no es algo que no sea obligatorio en la trama para avanzar. Porque para avanzar la misión de Ciri tuve que verla en pelotas. Pero esto ya no es... claro que van a salir tetas. Este ya no es una misión principal, es opcional. Por lo tanto, tendría que quitar esa parte de la pantalla y... Perdón, joder. Quitar esa parte de la pantalla y cuando termine... Si es opcional, es una secundaria, o sea, lo pone aquí. La invitación de Keira Metz. Claro que quiero ir a ver a Keira Metz. Claro que quiero ir. Por las tetes. Mira, vamos a ir, pero cuando salga esa parte, yo quito la pantalla y ya está. Ya, claro, puedo obviar. Vale, sí puedo obviarlas, pero... Yo también tengo curiosidad. Entiéndeme. Encarno el papel de Gerald de Rivia. Tienes que entenderme. O sea, soy un brujo mujeriego. ¿Para qué engañarnos? Me gusta el salseo. No te lo voy a negar. Me gusta el salseo. Mira, vamos a ir a hacerla. Es que me quedé con las ganas, pero digo... Vamos ahí, ya está. Vamos ahí. Me has convencido, no me tienes que convencer mucho más. Ya es rápido, ¿dónde está? Ah, mijo. Vale. Vamos a hacer eso, ¿eh? Si veo que se está poniendo calentita la cosa. Claro, Serizawa tiene razón. Mira. Serizawa tiene razón cuando le interesa, ¿eh? Cuidado. Serizawa tiene razón cuando le interesa. Él sí que es brujo. Aunque más que brujo es un granuja. Y él lo sabe. Él lo sabe. Hombre, Lichan. Mira. Que coste. No me van a tirar vídeo, ¿vale? Vale. Si sale sex, que sepáis. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Que le tienes asco. Pues a mí me llamó la atención, no sé por qué. Vale, si salen tits, tengo que quitarlo. Voy a estar pendiente, ¿vale? Porque es algo que a lo mejor ya no se puede obviar. No será el sabio elfo, ¿no? Kira, what are you doing? Gerald, you gave me quite a start. But now the Magi says bring me rats and healthy ones, not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Creo que no le gustan rubias. Es por eso porque le da asco. I'll explain later. Tampoco le gusta morena, le gusta tris. Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? Son odiosa ahí. We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion to delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. So, a mí me gusta. This question coming. What are you doing here? Ya tenemos a alguien defensora de Jennifer. Ya tenemos a alguien defensora de Jennifer. Scenery, or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Gerald.
Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? You mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, Que me encantaría torturing abrir un debate hermits. algún día. No la vas a echar porque que sepas que es mi brújula. Changing the subject. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. Windammer. You've heard of it, I'm sure. Windammer. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Yo creo, Drakis, yo creo que es que le tiene ese odio porque es una tóxica con Gerald. Pero es que Gerald es otro tóxico con ella, son una relación tóxica, los dos se merecen el uno al otro, la verdad. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. No es una tóxica. Well, I never met him. Me encanta este He debate. certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet Son even tal those para who cual. escaped the isle soon Los dos son suffered tóxicos. agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Digamos que Jen va más por su costado y tiene sus problemas. Y a veces pues cree que Gerald no la entiende, ¿no? Y Gerald no puede vivir sin ella tampoco, las cosas como son. Why are you so intent on this? I'm not. The local peasantry is. Una relación que son The isle todo el mist, tiempo you've got to lift the altibajos, charm. todo el You're tiempo. a good witch, a great witch. There's no end to it. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, No me listen, jodas, I didn't flee to these wilds just to stupidly Aquí get va a haber caught sangre en because el some canal, fool with tío. grit under his fingernails grows annoyed with me. Es lo que necesito tener Ciri y ya está. Y lo que venga después, que venga. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Kyle. Fine. What then? Well, the spirits who Aprovechar, wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Buah, pues sí que me puede ayudar la lámpara, Cuidado. Can't you just come with me? I tried to go to Kyle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest Tío, magic una cosa, pulses. no sé a qué olerá la lila y grosellas, ¿vale? Sé que huele la grosella, pero lila y grosellas no. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Pero seguro que tiene que ser un aroma Take my súper boat. dulce. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub.
Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what Mira, you see, un and I teléfono. shall tell you what to do in the En los libros Tris no pinta nada, madre mía. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. So where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. La verdad es que entonces, visto así, Tris es un poco tóxica también, ¿eh? Si nos ponemos de esa parte. Por eso mismo, vamos a ver, por eso mismo. Si son tal para cual, tanto Jen como Geralt, y Tris también es para darle de comer aparte, tengo que buscar la línea de diálogos para que haya un trío entre los tres. Tengo que conseguirlo. Así todos estamos contentos. Ni para Drakis ni para Serizawa. O sea, pobre Geralt, no, vamos a darle el cuchazo, digo yo. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. Yo I estoy en can't wait medio. to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Gerald. Thank you. Que sé tantas cosas, este con los tomates tranquilo. Necesita acostarse con él. Ay, objeto de misión. Objeto de misión. Que ir a Metz. Vale, este puerto a cerrar. Si puedo sacarle de aquí cositas para las potis. En eso que ustedes seguís peleando y tal por el tema de si Tris es de ayuda o no, yo voy a seguir grillándole aquí plantitas a la querida Keira Metz. A ver. Por cierto, hay enemigos ahí dando vueltas. Misiones. Un área. Buah. Madre mía, no se tiene que navegar. No puedo prometerte nada, Serizawa, porque a mí Keira Metz, la verdad es que cuando la vi por primera vez me hizo gracia. Bueno, lo que pase después que tenga que pasar. Pero yo me voy calentito, que ya. ¿El caballo me está protegiendo? ¿El caballo me ha protegido o soy yo?
mía, el pique tan personal que se ha generado en el chat en un momento, pero un super pique. Sabes que no me van a matar los sumergidos, tú lo sabes. No van a matarme. Y sabes... No lo he cambiado, tío. Ni creo que lo vaya a cambiar, la verdad. A los 2 trofeos que tengo cagados, ese no me va nada mal. Ya, un pique sano. De buen rollito, sí, sí. Adiós, caballito. Adiós, caballito. Ya, claro. Pero hay que hacerlo. Si hago contrato, no avanza la historia. Si no avanza la historia, la gente se aburre. Quid pro quo. Quid pro culo. No, pero es cierto que un día me gustaría dedicarme a hacer nada más contratos secundarios. Con experiencia, coger armadura, mejora. Claro que hay mejores que el grifo, cabrón, eso ya lo sé. Si el del grifo es el primero. Pero tendré que llegar, ¿no? Hombre, no digas a Drake. Almost there. Voy con el teléfono. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust A my mí, judgment. que lo hice de broma, Drake. My feminine intuition. Wonderful. Que lo hice pero de broma. No te asustes. Si este no... Si se esa agua no caga a nadie después. No todo lo que me estaba esperando. La fiesta de la morcilla ahí atrás. ¿Qué quería? Are you on the aisle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? In here. Great. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Luego tiene la culpa del debate. Y no tengo... Insectoides, ¿eh? Sí, tengo ya mutágenos puestos. No hace daño. Tengo los de daño puestos. ¿En serio, tío? ¿Tengo que mejorar ya otra vez el arma?
Fuck, tengo la mitad. Mano muy mala, podría usar esta que está igual o... No. ¿De las azules? No, acero puro. Ya, vale, pero... de vida no es que vaya mal, la verdad. Puta madre. Qué buen desquele. Arenaria creo que me iba a hacer falta. ¿Se la planta, joder? ¿Estoy yo más ciego que nada o es que no está la planta como pone aquí? No, me da que no está la planta directamente. Creo que era un necrófago. Sí. Me encanta la banda sonora, tío. Es que es brutal. Yeah. Wonder what killed them. Doesn't look like the work of necrophages. Está muy lejos de aquí el punto ese. Está ya aquí al lado. ¿Qué le pasa a ese? Eso es lo que le pasa.
Vamos por aquí. Puta anuncio, dice. Ay, Serizawa, puta anuncio, dice. Tú mucho pedí poder, pero poco suscripción veo por tu parte, Serizawa. Ay, Serizawa, ¿qué te gusta pedir? ¿Qué te gusta pedir, Serizawa? Sí, lo dije. Yo cuando prometo algo lo cumplo, ¿eh? Cuando yo prometo algo lo cumplo. They're on to us. They're not letting Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows like he'd be gobbling meat. Pero tiene que ser un fin de semana o algo, porque me tendría que decolorar la barba y todo. Plan rubio Eminem, rubio pollo, básicamente. Vamos, ya está hablado quién es el que me lo va a teñir y todo. Puta, mira que la he visto tarde. ¿Quieres soltar la mierda lámpara? Eso es normal. ¡Que suelte la lámpara! ¿Qué te ha dado la puta lámpara? ¿Te parece a la mujer del varón? ¡Hija de puta! Toma, cabrona. Oh, manuscrito aceite para agroides. Bien, 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 bien. ¿Aceite para bestias? ¿Cómo? ¿Un hacha? Arma secundaria. Una chita. Hombre, Candy, ¿qué? Buenas tardes, bienvenida a este domingo. Tan friolero, oh, su puta madre. Aceite para bestias. Uf. Del tiri. Para agroides, ¿qué me falta? Ah, inatea. ¿Qué te cuenta, Candija? Ah, un muñequito de nieve. Entendí la referencia. Ya, mucho frío, estoy igual, estoy helado. Está aquí Green Lantern. This place is full of rats. As many dead as alive. I think they're feeding on... Just Gerald, stop. You needn't be so detailed. Peasants didn't come here to ask nicely. Where's that noble?
Me quita ya los tenis, tío. Y me voy a poner en modo Buda con las piernas tapadas con la manta porque es que estoy flipando del frío, joder. Estoy súper flipando ahora mismo. Ya verás el guarrazo que voy a pegar para abajo. Me ha dado un talegazo, pero un señor talegazo. Por Dios, mira mientras habla, porque es que estoy flipando ahora mismo. Uf. Espero que no venga a matarme ningún bicho, porque vaya. Ay. Modo Buda ya, porque estaba en las últimas con el frío de las piernas. Que me entra de todo, ¿eh? Mira que puedo aguantar frío un montón. Aquí está. Modo Budation. Poner el piececico aquí. Ya verá que en un rato me tiene que quitar de posición, porque estoy con el tema de la circulación más mala. Que ya verá que es que al rato tengo que quitar. Que me quedo tieso. Las piernas cogidas. Many must have died here. Quinta marcan ahora. Voy a poner un café calentito, que rico. Cafelito bien calentito, anda que no. Eso sí que ayuda. Ay, que no puedo estar así en esta postura, tío. Me cago en la leche. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. Bueno, al revés, porque es que estoy flipando. They're through the door in the tower. Uf, es que no, qué frío que hace, de verdad, ¿eh? Es criminal. Es que es criminal el frío que hace. Madre mía. Joder. Que me voy a tener que poner hasta, vamos. Ya no sé qué ponerme para el frío, chiquillo. Me voy a morir. Me va a entrar de todo por el cuerpo, cojones. Ay. Uy, ya me ha cerrado. No parece que haya nada por aquí, ¿no? The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Y se murió. Asesino y demás. Beijing del demonio mejorado. At the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for Sí, tiene pinta de una puerta corredera. Someone dragged something across the floor. More dragged it from one wall to the other repeatedly. Someone dragged something across the floor. More dragged it from one wall to the other repeatedly. ¿A gritar la rata? ¿A gritar la rata? Madre mía, he dado un piñajín y la rata ha gritado el fantasma. Ay, qué cosa, tío. Me encanta, este tipo de historia me encanta.
Muy bueno ha sido eso, vaya. Looks like Bastante chula, ¿verdad? pretty well equipped too. La ambientación está espectacular. La verdad está muy chula. ¿Homúnculo? Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Un espectro. Uf. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. Hombre, me levantan bien en los pies, chiquillo. En serio, es que me estoy helando. Esto no es normal. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Uf, chiquillo. Es que no va, qué frío tengo en los pies y las Hasn't piernas. sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us a witch. Believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What kind
kind of potion was it? Remember its smell, what it looked like? I remember only that I feared to drink it. Información muy Didn't trust reveladora. the mage. In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Descuartizado, chiquilla. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Joder, tu torturador, chiquilla. Exagerada. Y que te fuera a matar y está muerta, cojones. A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. Se canta un poquito, ¿verdad? As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him.
But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. ¿Cómo se nota que es un hechicero, no? Era un mago, de hecho, que hacen experimentos. Haré cualquier cosa por su investigación. Cualquier cosa. Obsesionados con el poder hasta la médula. Kept in there until the end. What a shitty way to die. Sí, a medida que la encontraba, dejaba un reguero de muerte a su alrededor. El mal menor, ¿no? Como se le suele llamar vulgarmente, tan conocido. Come on. Slower. Aunque la ficción tampoco está muy alejada de la realidad, ¿eh? Porque esto es para el tema de la peste. Pero antiguos médicos que no sabían cómo operar y cómo curar ciertas enfermedades, es cierto que recurrían a lo que viene siendo unos métodos de disección, ¿no? De cadáveres de los muertos para intentar buscar cuál era la solución o saber cómo eran por dentro, porque antiguamente la gente no sabía cómo éramos anatómicamente. Y a esos médicos se les consideraba herejes
porque iba en contra de lo moral, abrir en canal a una persona, aunque ya estuviera muerta, ¿sabes? Pero si querían saber cómo operar y cómo aliviar ciertas enfermedades, extirpar esa historia, tenían que hacerlo. Y eran considerados verdaderos herejes. Como cultistas, ¿sabes? Y no está tan allá. Antes era todo al fallo. Era muy fácil, los podían acusar de brujería, podían acusarlos de todo lo malo habido y por haber. Herejía, brujería, todo por como saber información del diablo, ¿sabes? Porque ¿quién en su sano juicio va a abrir un cuerpo humano? Y los animales son parecidos, pero en cierto modo, nada más, los órganos, ya está. Nunca podía estar del todo seguro. ¿Venís o no venís, tío? Y quien podía llamarte erudito podía llamarte perfectamente algo peor. No me van a dejar cogerme el barco al final porque se han bugueado ahí. Viaje me he quedado parte del barco en la mierda. Realmente la ficción a veces pienso que es un reflejo de lo que ya existía realmente. No cosas de la magia y de criaturas mágicas. Porque aunque yo quiera creer que existen o fantasía que algún día se van a realizar esas cosas, está claro que hay gente que perseguía esa historia, joder. Y a la gente que creía en ellos. Just wondering what you want from him, from Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Love's misery curdled his brains, I reckon. Won't be his cocky, what's the matter? I want to talk. You're deaf, damn it, I told you! Who are you? I've been to the island. I know what happened there. Así de fácil. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me.
'Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the Noob. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. 'Twas then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... Is she... You said you spoke to her? Ay, muerta está, Spoke to a ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But... What can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones? Yes. Give them here. And leave me be. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Dead. Annabelle was no ordinary ghost. She's a pesta, and now she's free. Ay, la leche. Ahora he dejado un bicho abierto y muerto. Ahora he dejado un bicho ahí vivo, dando vueltas. Me cago en la leche ya. Es que me cago en la leche. Pobrecito. Ahora ha muerto otro por mi culpa. El otro se me ahorca. Ahora este lo mata a los huesos. Pero decisiones, ¿eh? Aquí Oreton voy a dar ahí. Bien mejor Oreton. Por cierto, no me dejan llamar al caballo, no sé por qué. Le estoy dando 2 veces al stick y no me deja. Yo estoy hasta el gorro de las decisiones, ¿sabes? Siempre me muere uno. Got coin to spend? I might. Así me... Wouldn't mind a el little género. stuff.
Como un bug, ¿eh? Tiene pinta de que se me haya bugueado, pero... Tío, no tiene nada. Está más pelado que yo. Farewell. Yeah? Let me see what you're offering. Ah, qué espada, ¿no, chaval? Y de lingote de plata. Sí, me pide la pasta también. Vamos a venderle algo. Chulacha de banana. Buah. Dame secundario. Espada de plata, compa. Espada de plata curiosa. Discler. Yo me pilla la Discler este de nivel 12. Se me ha ido el mando, un segundo. Se ha ido ya la batería, joder. Dura más poco el mando. Vale. So long. It's true. Northumberland paid once every 3. ¿Habrán contrato aquí de matar a algún bicho? Con una sola oreja el bosque espía. Son las 3 damas que te vigilan. Las putas brujas esas de mierda. La bestia de Villabona. Quiero matar al bicho. Y también quiero saber sobre las brujas estas. Sí, me pasa que no voy a coger todas las misiones, en plan...
me pongo aquí a hacer misiones secundarias. Ya, uff, pero como veo tantas cosas me saturo. Fecha de Villabono. Nivel 25. Aumenta de patrulla nifagriana. A ver, que aunque esté muchos niveles por encima mía, estoy seguro de que me los puedo hacer. Porque yo soy una puta máquina de matar, ya lo sabéis. Pero sin mi caballo estoy más perdido, más indefenso que nada. Barbarians. What brings you here? Saw your notice. Can anyone tell me about the monster? I can. The patrol has been lost. Somewhere along the south shore of Lake Windammer. We must know why. También buena idea What guardar y makes this recargar. witcher's work? Some brickmakers live south of here. They call their village byways. Almost empty now. Many have run away. They speak of a monster which kills. Redanians do not patrol there. That would be foolish. And robbers do not attack Imperials. That would be even more foolish. This leaves one option. Termina perdiendo una A vez. monster. You must learn what happened to this patrol. The Empire places great value on the lives of its soldiers. Do this, learn well what happened. The reward will be proper. Need more coin. Offer's not nearly enough. This is close to reasonable. We might yet agree. This much we can pay. Deal. I'll 40 see what monedas happened más. to your patrol. Whether there really Lo is a veo. monster in byways. Good, good. Nivel de irritación. Not you true. Northernmen in pain once every 3 years. Vale, vamos a guardar la partida y me a cargar la anda. Pero a ver si ya no está bugueado el tema. Wounded and tired, Siri collapses. Some peasants found her and took her to the Baron, Valen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, Pues and seguramente sent me her queda on hasta her las way 10:30, to chispa más o menos. Aunque luego digo, me queda hasta las 10:30 y después hasta las 11 por ahí. Vamos, caballito bueno, rico. Vamos a hacerlo de que ir un momento y ya. Aunque me ha dado curiosidad de lo de la bestia, Me ha dado mucha curiosidad de lo de la bestia. La verdad es que me gustaría ver qué criatura es. Me interesa. No, en serio, me interesa porque es bestiario. A mí me gusta mucho eso de ver las criaturas y coger más información de ellas, leérmela, empaparme. Me gusta, esas tres cosas me gustan a mí. Mejora mi nivel de imaginación aún más. La curiosidad me da el gato, pero a ver qué tipo de gato, cuidado. No soy un gato cualquiera. Tengo 7 vidas. Gerald, just when I was starting to miss you. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life.
More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Well, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? Que yo supiera usar teléfono ese The dark mágico, spell cojones. clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended Que tenga well. cuidado, ¿por qué? I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You Catriona. All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. Las tengo encima. The lamp. What do you want to do with it? ¿Quieres venderla o As I empeñarla? said, you may Ah, no, keep este it. no, este es otro I don't programa believe I distinto. shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. ¿Me voy preparando o qué? A ver. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favour you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but mandado has otra yet cosa to más. arrive. Chiquillo. Could you see what happened? The package is rather important to me. Está bien. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Se acerca ya el momento, ¿no? A word with you. Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil, the Pella needs. Te quiere ir al grano ya, Forefathers' chiquillo. Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls, too. We've the circle to protect from these wretches. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. What do I get out of it? Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear, how to reward one for their aid, this too the Pella knows. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to Qué gather the pesadilla de tío, Guillo. Across the lake we must journey, to Fyke Isle, there in the circle of stones. Primero voy a hacer lo de Keira y The luego ya sooner voy we contigo, resolve ¿vale, this, viejo? the better. Best do it tonight at midnight. ¿Dónde queda? Let's go. Y let's go. Y te comes el primer árbol que encuentras sardinilla, poco vamos a avanzar.
Pelea de mongolo. Uy. Pelea de tonto. ¡Toma! ¿Para qué te voy a zumbar a ti? Toma. ¡Para acá! ¡Ve! ¡Sin pierna! ¿Ves cómo le cortó una pierna a un brazo? ¿Ves cómo le cortó? Mira. Te quedaste sin brazo, primo. Es que soy el terror. Soy el terror. Vamos a bajarnos porque esto es para verlo. ¿Dónde está la parte del colega? Esto son las piernas. O sea, le cortan el cuerpo entero a caballo. Tiene sentido. Forma más farsa de matarlo, ¿verdad? Me gusta este tipo de combate, pero ha sido muy peliculita. Es que soy el brujo, que yo soy el brujo. Soy una puta máquina de matar. Bueno, aquí están las pistas. Whoa there, Roach. Veered off the road at high speed. Doesn't bode well. Come on, Roach. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. Human, from an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Package still intact. Don't sense anything magic, though. Wonder how Kira will explain this one. Slow now. Whoa. For help. It never came. That's Velen for you. Pues de 50% te quedaste tieso, primo. He dicho en sotomedia. ¿Tiene algo por ahí? Demonios podridos. Paso. Just when I was starting to miss you. Tú me estás echando mucho de menos, ¿no? Últimamente. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine. Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. Not a speck of magic.
Nada de magia. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Vale, aquí es donde ya viene salseíto, ¿no? ¿Puede ser? Porque no sé si darle, porque si le doy vaya a tener que... Se acerca, ¿no? Como que haga yo un cambio de pantalla, que sí. The Legend of Kikiri. No sé quién eres, pero... Gracias por el símbolo de victoria. Voy a darle, pero si veo que se pone... tensa la cosa, cambio de pantalla, ¿eh? Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. Espera, espera, ¿eh? Vale, espérate, a ver. White mice, I just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Caballos. Eso me suena muy Cenicienta, ¿eh? Third mouse, what happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, gonna explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Vellum. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Soy un brujo, no un gigolo. Me encanta. Me encanta, vale. Ahora sí voy a cambiar la pantalla y voy a darle. Porque tiene toda la pinta de que aquí ya se viene el salseo, ¿no? Aún no. Es que como me coja ahí en medio de la comida, ya verás, que no me da tiempo, que me daré cuenta. Escucha, que yo soy muy malo para las señales así secundarias estas, que yo soy muy malo, en serio. Que a mí no se me da bien coger segundas. Lo digo de verdad. Soy muy malo para darme cuenta de las señales. Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gonna transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Well, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. ¿Ya o no? Last one there does the dishes. Adiós, Keira, cómprate una moto. ¿Dónde va? ¿Qué me ha hecho eso? Mira lo que me ha hecho el caballo, qué farso. Maldito sea el caballo este, ¿cómo se nota que no es sardinilla, tío? Puto caballo la que me ha liado. Te voy a ganar y lo sabes.
Ahora mismo no puedo leer el chat, lo siento. ¡Choca, choca, choca! Debe dejar que me adelantes. Ya verás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ué! ¿Ya, no? ¿Ya lo quito? Congratulations. You'd make an excellent jockey. Ya verás. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Madre mía, Then con la would you suck the vitivinicultura. marrow out of drowner bones and wash it down with bottled water? More or less. Well, we've chatted long Me enough on tendría que haber empty arreglado yo stomach. también un Let's poquito, en dig plan. in. Must have cost you a small fortune. Archie mejor, no más Feeling you need presentable. to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Gerald, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Lo quemó todo, sí. Buah. Vale, ahora depende de lo que diga, la voy a cagar o no, ¿no? Esta... Vamos a ver. Espérate, vamos a hacer el comodín de la llamada. Vamos a hacer comodín de la llamada. Vale. Comodín de la llamada. De esas tres, una de las tres tiene que desaparecer. No, a ver, o sea, el comodín de la llamada. Una de esas tres es mala. Y si la digo, no voy a zumbar. O sea, no hay pinchito para mí. Las tres son buenas. No me estarán engañando, ¿no? Vamos a ser sinceros, soy un brujo. Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Although, Fyke Isle has a terrible reputation. None even dare go there. Ah, le di porque... Por ser sincero, en verdad, no por otra cosa. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So... No hace falta que me lo diga dos veces. Bueno, creo que en esta opción la primera me sigue dando más información. Así que voy a cambiar la pantalla. Vais a ver mi cara. Y a lo mejor escucháis algo. Creo que no. Así que... Ahora sí, lo siento, es por seguridad. De verdad, no es para mi disfrute personal, es seguridad, tenéis que entenderlo. La primera vez pasó porque era algo totalmente obligatorio para la historia de Gerald de Rivia, pero esto es algo personal, es más secundario, así que lo siento, pero no puedo ponerlo.
porque si no, me dan candela. Yo lo voy a ir diciendo. En tu cuento de... Then close your eyes and count to 10. Voy a tener... 2, 3, 4. All right, that's enough. ¿Qué? Se fue. Si se escucha algo... Wanna play hide and seek? Why not? Lo siento, ¿eh? Vale, yo voy a ir retransmitiendo lo que va pasando. Me ha dicho que cuenta hasta 10, que la busque, que siga su rastro con el hecho del brujo. Y se ha quitado el vestido. No me refería a que se oiga la música, sino que se oiga algún tipo de sonido, en plan... Ese tipo de sonido, que creo que no se escucha muy bien. Espérate, a ver. Ahí, ese tipo de sonido. No me diréis que se escucha, ¿no? Shame. He encontrado otra parte. Ya, pero ¿se escucha o no se escucha? Váyase, que vaya yo todo tan bonito. Y... ¿qué es esto? Now where's that Cinderella gone to? ¿Dónde se ha ido Cenicienta? Como un niño chico, la sonrisa de un niño chico cuando ve una teta. Ay, estoy contento. Estoy contento. Oh, ya te he encontrado. Oye. La lencería que me trae de... Victoria Secret. Do I get a prize? I have nothing on me, but I'll think of something. Espera. He cortado el sonido porque he escuchado algo. Así que... Lo siento, he tenido que cortar el sonido. He tenido que cortarlo enterito, vaya. Vale. A ver. Creo que ya puedo poner la imagen, ¿vale? Dragon something, I bet. No. Vale. Ya iba yo rápidamente a cambiarlo todo. Espérate. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Keira. ¿Que me ha dormido o qué? No me va a hacer otra vez, ¿no? Ah, se ha ido. Kira, where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Te ha hecho un Jennifer en toda la... Fike Isle. The tower. Vale. Bueno. La verdad es que... han sido cortas las imágenes, porque ha sido corta. Las cosas como son. Pero ha estado divertido. Mira, yo en el momento en que he escuchado el primer ruido digo, quitar sonido ya. O sea, quitar sonido ya. Pero de ya. Mis botas, porque estoy en pelo todavía. Ahí, vale, ahora sí. Mi espadica. Y tengo todo. Oye, yo no había puesto las alforjas a este caballito. No, es que no las tengo, anteojera tengo nomás. Ha estado bien, ha estado divertido. Ha sido cuando dos adultos se quieren o ¿sabes cómo explicarlo? Esto es el cuento de la cigüeña mamá y la cigüeña papá. Cuando se conocen, pues... no puedo contarla ahí. No, porque le iba a contar todo bruto y digo... Le iba a contar todo súper bruto. Vamos a ver qué me queda en verdad para subir. Nada, ¿no?
Misiones. Tengo que ir. A ver, dice un polvete, soy un polvazo. Soy un polvazo, vamos. Mira, si me lo estás poniendo de esa forma... La verdad es que... algo malo va a pasar. Y te recuerdo que Keira todavía me debe 2 constructos y una gárgola. O sea, me debe 2 golems y una gárgola. Y que todavía tengo que pagármelo. O sea, que por habérmelo pagado... Porque por habérmelo cobrado en carne, que no se la voy a devolver. Para... No, bueno. Todavía no me ha conocido. Chica. Come on now. Va a flipar... Cuando Keira me ve de aparecer por ahí y diga, y era, no es lo que parece, y yo con la espada de plata y la de acero en la otra mano, en plan de... Es justamente lo que parece. Me quedé con las ganas, ¿eh? Y si lo veo ahora con acero, uff. Yo solo sé que... Pum chao. ¿Qué barco? Yo me voy a teletransportar para allí. No perder más tiempo, hombre. Cojo un barco. Está el teleport. Mira que me gusta navegar y me gusta el caballo y todo. Echamos con los vicios. Y bueno, ¿para qué llamar caballo si estoy aquí? Top floor of the tower. ¿Te imaginas que iba a caballo nadando? No me gusta un pelo, se va a quedar con todo. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? You used me. Oh, please. I merely seized an opportunity. If I'd known you just wanted Alexander's notes, I'd never have helped you lift the curse from Fyke Isle. All right. Perhaps I wasn't completely honest. Didn't quite toe the line. But I knew you'd manage. You're so manly and all. Geralty poo. Wipe that frown off your face, or I might think you don't like me anymore. Me gustan las víboras traicioneras. I don't. You're a vile, two-faced, four-tongued viper. Oh, Gerald. Shame you didn't talk that way when we fucked. All jokes aside, what are you gonna do with those notes? Do you really believe you can call me names and then revert to polite conversation just like that? Get out of my sight, before I give in to my urge to teach you some manners. Dame las notas por las buenas. I'll go as soon as you hand me those notes. Then you shall stay here forever. No quiero matarla, tío. Ya sabéis, niños, nunca debéis de maltratar a las mujeres.
A no ser que sea Gerald de Rivia y te guardes la espada. No te quiero matar. No te quiero matar, pero me estás obligando. ¿Tengo que matarla en serio? No quiero matarla, tío. No quiero matarla. Solo quería pegarle un par de trompazos. La vamos a matar a trompazos. La vamos a matar a trompazos, dice. Oh. Te reviento ya, dice. Vamos a ver. Por favor. Quiero someter esto a votación. Quiero someter esto a votación, ¿vale? Voy a poner esto a votación, ¿vale? A ver. Pool. No, pool no. Era encuesta. ¿Cómo era? Que se armen los pinches chingadazos. ¿Cómo eran las encuestas? Espérate. A ver. Era pool, ¿no? A ver. Era pool. Esto es, aquí. A ver. ¿La mato? ¿O no la mato? Mata al otro. Venga. Voy a una votación de 1 minuto nada más, ¿eh? O sea... Ya está puesta aquí la encuesta. Lo está disfrutando, dice. Vas a matar a trompazo. Y en difícil, cuidado. A trompazo y en difícil. Al final, del que menos va a tener que huir de los cazadores de brujas. Era el brujo el que le iba a matar a trompazo. No. No quería que llegara esto a la conversación, la verdad. No me lo esperaba. Pero es que iba a ser un super calzonazos. Iba a ser Gerald el calzonazos de Rivia. O sea, se puede. O sea, me va a vacilar en mi cara. Uy, ya falta menos, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ha ganado el que la deje vivir. Ha ganado. Hay que ser legales. Creo que es este, ¿eh? Ha ganado, lo siento, tío. Ha ganado por votación. Bueno, pero lo que está divertido viendo cómo la gente estaba a trompazo. No me lo va a negar, ¿no? Yo me reí un montón también.
Yo me he reído también, la verdad, las cosas como son, hasta divertido. Le he dado, para mi satisfacción, volvería a insultarla, para pegarle otra vez, para luego cargar otra vez la partida, porque han sido 3 veces los que me han robado los bichos. Y cada vez la intentaría matar de una forma distinta. De verdad, porque se lo merece un montón. Como para mi satisfacción personal. Pero ya habiéndolas harta a trompazos, la verdad es que... La verdad es que ha estado bien. What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian. Llévate eso, Serizawa, llévate que la harta trompazo. Porque la harta trompazo, o sea, me he enfrentado a ella como un caballero, las cosas como son. Pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. Oi. I'm going to see Radovid, tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt, bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more, not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. So, see you at Kaer Morhen? Beds free of bedbugs, mostly. I long to be there already. See you, Geralt. Tengo que desquitarme con alguien, lo siento. Tengo que desquitarme con alguien ya. Esto es porqueira. Esto es porqueira. Esto es porqueira, tío. ¡Bacano, huya! ¡Que te voy a reventar! Te estoy poniendo la cara de ella ahora mismo, vamos. Te revienta puñetazos, tío. Lo siento, es que esto no es saña, ¿vale? Esto es para calmar mis demonios internos.
desenvainado, ya que estoy. Move it. Slow now. Hay que ser justo, Serizawa, tío. Ha ido por votación. Lo siento, hermano, no has ganado esta vez. Hazme caso que me lo estaba pasando muy bien pegándole trompazos, pero... Wow. Esa es la vida, tío. ¿Hacemos esta de las vísperas de los antepasados antes de lo de irnos al otro lado o qué queréis que haga? ¿O tiro directamente a novigrado? ¿Vosotros decís? Así que de mientras... No te enfades, hombre, Serizawa, tío. No te enfades, hombre. ¿Está enfadado? Dime la verdad, ¿está enfadado o no está enfadado? ¿Estás triste conmigo o no? Di la verdad, ¿estás triste o no? Tenía que hacerlo, tío, o sea... ¿Y lo que nos hemos reído mientras estaba pegando trompazos? Anda que no te has reído. Eso va para clip, tú lo sabes, eso va para clip. Que quiere inflar trompazos, ¿eh? Pero escucha, señor trompazo que se ha ido llevando uno tras otro. Y yo guardando la espada. Y le he hecho el Superman Punch. Pobrecita. Ay, qué buena Keira. Qué buena es esa chiquilla. Angelito, que da pena. ¿No da pena a ustedes? No da pena. Mira, este me pilla de camino. Come on, Roach. Mira, decir la verdad, no lo hubiera imaginado, ¿verdad? Que me iba a liar trompazo con ella. En ningún momento de vuestra cabeza os hubiera imaginado que iba a guardar la espada y que me iba a liar trompazo con ella. Decir la verdad. Decir la verdad. En ningún momento. I'll be back. Medianoche. Medianoche. Esto es... No, medianoche no es este, ¿no? Sí. ¿O no? I'll be back. Es un malo para esto. Será este. Me decía que abajo. I'll be back. Soy mongolo, creo yo. Todavía no sé cuál es medianoche. What comes next once life subsides? Greetings. Just in time. Good folk, behold the one who will protect us. You needn't fear. Soon shall we summon the wandering souls. Beyond all help some will be. From these you must protect us. Evil creatures keep at bay till the ritual's done. Venga, anda, que aproveche cuando hagas la cena. Begin. Keep us from harm, and let them not disturb the circle. What is this life? Well, you know.
What comes next once life subsides? Soon will rise thy dead, thy buried. Each will say by what they're hurried. Will ye grant these souls reprieve? We're prepared to end their grief. Let's begin Forefathers' Eve. No, son... Ye who wander on the gale, ever caught in this world's thrall, see the sky, gentle, ye we summon, ye we call. It is right. Burn the incense ever higher. Me quito de en medio, me revienta. Enter souls, we'll judge ye all. Hark, a sound I hear. 'Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Who are you? He knows. Should I drive him away? Nay. I've come for you, patricide. Begone, foul force! I cast upon you the light of the eternal fire! Abomination! Stop this at once! The errant souls! We must help them! Hombre, pasa. I'll not tolerate Échate un rato bueno, tío. Help me! Leave now. You're disrupting the ritual. This is black magic. These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. Disfrutándolo como un niño, tío, la verdad. Este juego es la polla. Take it and disperse the others. Cazadores de brujas. Good folk, leave not these grounds! Ye break the circle! It is an ill turn. Ill. Woe away. Es increíble, tío. Stay in the hallowed ground. Este juego es brutal, tío. What has begun? The bloodshed, it do any harm? Tainted lies the circle now. They who thirst for the gore of men shall come. God's willing they will be few, and the Peller shall finish the rite. If you want to continue, I'm ready. Good folk, we must the eve complete. Prepare yourselves. Yo me quedo embobado, tío, con la banda sonora, de verdad. Es Ye buenísima. we call, enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is moon. Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. All is quiet, all is moon. The darkness moon. Wraiths! This sacred ground is with blood stained. We cannot the ritual complete. People, save yourselves. If your lives you value, run.
Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your father's ghost, right? Threatened to come back. Likely to keep his word. Old man Ambrose, the Pella fears not. That wraith called you a patricide. He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambrose lies in the swamp. Fine. I'll find his body, see what I can do. Vamos, nivel 10. It's clearing up. Mira. Ah, mierda todo. Este juego la verdad es que es una pasada, ¿eh? Es que es una puta pasada, tío. Ah, ya sé lo que iba a hacer. ¿Qué más tiene este tío de tentempié? Esto es la hostia, ¿no? Joder. Esto está muy bien. Está muy bien, pues el tema de envenenar y todo. Este me gustó a mí un montón cuando lo vi. Está muy bien. Meterle veneno, tío, a los bichos. Eso siempre va a venir de puta madre. Eso está en el pantano, ¿no? La leche. Otra correa. Take it easy.
Como se nota que subió a nivel 10, que ahora todos los bichos están al 10. Envenenamiento. El tema de los aceites me parece muy vasto. Me parece muy vasto el tema de los aceites, tío. Es putamente genial. ¿Oirás, quizá? Go, go. Así mi panita me apaga ya. Witcher, greetings. I want my coin. Where is it? There, take it. Twice the sum, as agreed. I keep my word. Sure, second time around. Never mind. Thank you and farewell. Dame mi dinerito y mi experiencia, primo. ¡Fua! La leche. Kept Ambrose's body in good shape. Even where the Peller smashed his head in. Gotta incinerate it. That ought to get the Spectre to leave. Leave the world of the living. Never return again. Hay que volver otra vez. Move it. Go, go.
lying or just Show me what you've got on. Secundaria, tío. So long. Me, got splinters coming up in my spine. That's it, Roach. White wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? No me haga la pelota. Found your father's body. Had to burn it. Good you did. Return for me ye would have. What's your story? You actually kill your father? 'Twas an evil man. The Pella feared him once, but then grew brave. What his father did to his mother, the Pella could not look upon it. So he split the father's head with an axe, left him in the swamp. But folk knew. Ghost's not likely to come back. Thank you, Witcher. A reward for your aid. And if herbs or remedies you ever need, for near nothing you will have them from me. Esta coronita está bien. Vale, vamos a ver qué me hacen falta para ciertos aceites. Vaya, piel de oso. Tonto de mí. Malagueta es algo que necesito. Acónito. Quinatia. White wolf. Could use a few potion ingredients. Vale, eso me hacían faltan dos. De malagueta me hacía falta una. Y... acónito. Creo que me hacían falta dos también. Maldito. Agroides.
ahorcado mejorado. No me vendría mal. Este era muerto, me hacen falta 4. ¿Cómo era? Piel de Kimara. Voy a encontrar esa piel, así que compro esto y ya tengo dinero del arcado mejorado y listo. Licor de cereza. Creo que no voy a encontrar aquí, ¿no? Tiene licor enana, pero no tiene cereza. Está bien, tengo un montón de estos ya. So long. Vale, ahora sí voy a irme dando mi grado. En un momento esto. Vamos así con esto. Rama negra. Ya no vi grado que voy. Made the tax. They all never let your kind in, though, we grab proper. Take care of yourself.
Faster. Fíjenla. He's falling out with the rest of the big four. How are we to fight a pestilence that changes form? Cazadores de brujas, tío. Implacables. No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. Behold the flame of grace and mercy. Special fire for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you, but the others of your speech. I wanted only to live like you. Help me, kind folk, please! Sure hope Doo-Doo hasn't met the same fate. Hey, sod off. We're looting here. Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. And we're supposed to believe that? Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Someone's gotta know more. I'd look for her in the Putrid Grove. Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief, follow him. Beggars and thieves gotta pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. It's Menger. Temple God. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. Al carajo. Venga, Artalega, eso pa' cárcel. You know a bat can sniff out a moth a mile away. Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well. Man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters.
And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling me it's no place for witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Qué trompazo tiene. Sí lo leí. También lo leí. Airbrush. Only ever known Triss to use one like this. Herbs, roots, just turn to healing.
modo que una mula no es ni un burro ni un caballo. Never knew her to drop them on the floor. Sí, lo he visto. The rose of remembrance, all dried up. Deepest apologies, Governor. Fetch some metal, wretch. I've been robbed! Thief! I'm knackered. What next? Discretionary tribute to benefit Redania or exile? Buy tomorrow what you can buy today. I've got the most. More cautious than I thought. Can't get too close. It has a red roof. Do not sit still, stand. Looking wobbly. Need some overwrapped sheep's feet. Sir, be merciful. Give us a crown, eh? My mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. Here. Thank you, you gold-hearted man. Care to hear me tell a woe? Some other time. I'm in a hurry. Here, tears like free bells begging to be squeezed. Cabrito, tío. Una red de ladrones que no vea, ¿no? A los mendigos, como no les des pasta, no te dejan. Menos mal que viene con dineritos, y no. They're starving in this evening. They eat horse carcasses.
Ya verá el mendigo. Save me. I'm dying of poverty. Life, you gotta take risks and not get fucked. You're a bigger rat quicker than me. Mutant! Los andares que me traen, míralo. Esta gente está chocando mucho conmigo, ¿eh? What's your hair lately? All witches are evil's fountainhead. They consort with gods and slurp the blood of babes. What are you playing on? My bestie. Open up. Who are you and what you want? Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated kill-at-me things. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know. Gotta contribute to the Graves upkeep. Don't know the password. Pay up there. I won't pay. Let me in. Toma ahí, primo. Yes. Hechizada. Me dejarás pasar. ¿Qué ha hecho? Sí, te dejo pasar. Tío, me llevo experiencia y todo. Qué bien me ha venido tener el control mental al tope, tío. Thank you, my lord. A right miracle you've worked. I'd like to repay you. Convince those knaves on the city council that spells. That's a pretty necklace. La malla, hermano. Lying in the street, so I took it. You looked me straight in the eyes and lied. Pretty good with that shit. I'll get that in. Dinamo. Now go play. Ha sido, vamos. Ha quedado todo cogido en plan de. Oh, yo te abro la puerta. En plan. Fuck bitch. Tris Meligar. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Gerald? No, soy Miliki. Pues claro que soy Gerald. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you managed to find me, Witcher. Your spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove, ugly name for our cozy little hideout, would you say? So what would you call this dive? Dunno. The Garden of Liberty, maybe? For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks.
See, Witcher? I've got plans. Big plans. Far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got a rid of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove. La miradita que le echa Tris a Gerald, ¿sabes? This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city. Because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural. Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Gerald, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Con capuchita, hermano. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Miracle would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Miracle parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame. Que tuvieras algún tipo de posibilidad, primo. Bound to be back soon. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Con la capuchita. Que me gustan las capuchitas, que el pico quede por atrás colgando, como la de los goblins. Que me gusta. Me gustaría tener un ponchito de eso con capuchita. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. Tira los fardos al agua, a ver. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. Ya van a hacer moverme otra vez, cojones. Dive for my goods into that ice-cold filth. I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion.
Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fool didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. You were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Clue. Aunque le puedo robar primero, ¿no? También lo he leído. También lo he leído. Eso no lo he leído. Verlos. Broma de los gnomos, eso tengo que leerlo. Ah, sí, también lo leí. Más aquí que lo pueda grillar este tío. Ahí está. ¿Algo más que grillar? Listo. Ya he hecho la rondita diaria y ya puedo quitarme de aquí. Alejo. Ah, me puedo poner un hacha. Qué rico. Que me encantan las putas bandas sonoras, tío, Ahí estoy sumergido.
Well, there's a draft. Should be an exit. Klug wouldn't have sent us here if it wasn't. Must be a lever on this wall that'll open a secret passage. City of Nº5. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes 3 things. Coin, and even more. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. He seems to be suffering from a persecution complex, too. The current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Me encanta el humor de este hombre. Está guay, pero no me gusta. momentito. No sé por qué está pasando esto. Me llega mensaje al teléfono y claro, como estoy aquí en directo no me entero de un carajo. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. When you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Ajá, confesás. Greetings, sorceress. Entonces Drakis tenía razón. Brandon. I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. You're a merchant, familiar with how commerce works? Of course. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact.
Very well. Your first installment. ¿Ves? We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. You're a bigger rat picker than me. I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Gerald, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Rat shit. Mira, entonces faltaría... ¿Está por aquí? Sí. Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Well, now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound, and... Reconciled? Knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. We all lie sometimes, but lying to yourself is running away, whereas there's really nowhere to run. Sometimes you have to escape just to forget. Your friend might have dwelled on his lost legs, but it's not like by grieving he could have grown another pair. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? Not bad. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Gerald, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a Bueno, pero tengo la mage, mitad de la pasta. sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Gerald. This stank from the start. Let's agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Gerald! If you say so. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Both sides!
If not for you, we need to find Cual. Well? No te preocupes. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. ¿Un brujo The así? mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Fuera aquí. Thanks, Gerald. Qué gracia, me da mitad. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Siri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, De Jonquier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. It was nice to see you again. You too, Gerald. You should go now, before Corrine goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. Madre mía, con Tris. ¿El dinerito dónde está? Vamos a ver. ¿Pero dónde está el dinero? ¿Se lo ha quedado todo ella? Tío, ¿y yo no cobro? Buah. ¡Qué estafa! Hasta mi propia compa me ha estafado. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonquier. Of those de Jonquiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place, then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week... Well, you shan't believe it. I found human feces in the parlor. Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corrine requested she not be disturbed. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. Se me antoja que pase. You may enter, call that my whim. Pues para adentro que voy. No lo digas 2 veces. Vamos a hacer la compra. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Don't do that. Leave it.
Yo creo que cuando hable con esta mujer, con la onírica, Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Wake up. It's just a dream. Espabila ya, hombre. Wake up. El bicho la tiene sometida. The door. The attic. All right. Time to check the attic. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Coronintili. Pero antes vamos a robar y ahora seguimos. Way to the next room's locked. Stuff. A doll. Drawing shows it lying in a cradle. Maybe I should find one. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Primero robo y luego descubro. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. No joy. A riddle. Saw an oven in the cellar. Maybe I'll find another clue there. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. ¿O no? No era lo que yo me pensaba. Boo. Es como Johnny. Did I scare you? No. Scared you, didn't I? I see. Tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't Amiga de that Johnny. funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer.
so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. ¿Quieres jugar? You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. La criaña Bigwig from ocupa. the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Me da pena, tío. But your yellow eyes are a bit frightening. Look, mine are pretty. Sí, preciosos. Una penita, tío. Pero... ya verá que algo va a pasar malo. Y me la cargaré como siempre. Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. Okay. All right. See you there. Así nos vemos. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently. Se lo prometió a la criaña. La palabra es la palabra. No se puede romper. So many crowns I paid. Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. Lo siento, tío. The second sword, is it in case the first one breaks? Sí, pues se me rompen las dos.
por aquí? Ya me parecía. Está aquí al lado. Ya, muy tarde. Played at Horsan's Den lately. Stop going there. They ought to never let your kind in, no, the grand proper. Age or beauty? Help some fellas out, master. We're a bit of coin short another round. Because we're comrades, see? Witcher, ain't you? We're butchers. You slaughter, we slaughter. Except witchers earn more. Old villagers pitch in. Lords out with their purses. Ladies do, like, with their legs. Guess I've been to the wrong villages. Dealt with the wrong lords and ladies. Come on, don't make us beg. What's the witcher for, anyways? It's to help men in need. You boys look tired. Probably ought to go home now. Well, how long we been drinking now? 2 days. Well said, master. Home we will go. No me tocaréis las pelotas. Ni salido. Who knows? Marchar aquí tranquilamente. Bueno, es verdad que aquí había otro concurso este de pelea. Aquí voy a hacer de oro. Greetings to Master Claytop from Gerald. Will you take up the challenge? Will you face our tavern's champion? Pues darlo por hecho. Yeah, I'll fight this Gregorio fellow. De Gregorio. Your attention, please. This fine witcher has agreed to join in battle with our tavern's champion, George's George. While our champion prepares, you and I should have a chat. Let us talk coin. I shall be blunt. You stand to earn a great deal. No voy a dejarme ganar, lo siento. You follow a few recommendations. You asking me to cheat? Not to cheat, to engage in an enterprise, that is all. What say you? How much will you give me to throw the fight? Considerably more than if you win. Kiss my ass, Master Claytop. You'll regret that. ¿Sí? A warm welcome to our competitors as they enter the ring. Geralt versus George's George, the pile driver. May the better man Parece win. gran calibre, eres más down que está hablando. ¿Dónde va? ¿Estás borracho o qué? ¿Que te reviento o qué? Cabronazo al suelo. Our winner and the tavern's new champion is the witcher called Geralt. Here is your prize. Archibald O'Neill is another brawler you can fight. You'll find him near the entrance to the slums. There's also Mortimer, captain of the guard. He can usually be found near the Oxenford Gate. Watch it, Greyhead. Bésame el culo, primo. Que era un primo. What'll it be? A ver qué tiene aquí en el mercadito, ¿no? No la tengo. No la tengo. La tengo y no la tengo.
No hay mucho más que comprarle a este tío. Bueno, voy a hablar con la maga y aquí lo voy a dejar. That's a rat for sure. Te disculpe. A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. We must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this, and though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Siri. The woman's name is Siri. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the waters of oblivion, they failed in her case. Siri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Yes. No need to rush. We have time. Siri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. I had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose, she lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed.
Knew then that Siri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Yes, I think so. In that case, I'm listening. It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Siri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stygga Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Siri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. These memories, they're intense. Do you wish to continue? I have more to say. Then please do. It was in Rivia. The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Yennefer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. You claim the woman has abilities. Tell me about them. She's a child of the Elder Blood. A descendant of bloody Falco. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the firebrand's cursed blood. Pure legend. Know when a legend transforms into prophecy? When it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Estoy flipando con la historia, me encanta. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Ya quiere Jennifer y Atride. A ver, a ver si elijo a uno de estas dos o a esta, a ver qué pasa. Maybe Dandelion. They liked each other a lot.
Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply, show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Siri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. The rosemary and thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Puto Jaskier, chaval. Good luck, Witcher. Ay. I hope you find your Siri. No se te pasa de pie, ¿no? Yes, yes. Nada, conversación. Aquí lo voy a dejar seguramente ya. Ay, Dios mío. Ahí está. Bueno. Madre mía. Ha estado súper intensa la partida en verdad, ¿eh? Me gusta un montón. Entre la liada esa que he tenido con Keira y demás historias. La verdad es que me lo pasa muy bien. Ha estado divertido y ha sido bastante curioso. De ahí sale Eclipse seguro, o sea, las hincha puñetazo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te va en la cámara o qué? Ahora, sí, ¿no? Como que enfoca, pero muy raro, ¿no? Pues eso que... La verdad es que me reí un montón porque no esperaba que se enfadara y que fuéramos a pelearnos. Pero me comporté como un hombre, me guardé las armas y el resto fue... rin, rin, rin. Me pegué, vamos a ver, me comí unos cuantos rayos, las cosas como son. Pero no quería matarla, fue sin querer. Luego cargué y volví a hacerlo otra vez, porque se ve que en verdad tiene sus motivos y ya está. El encuentro con Trish, bastante bien. Me reí bastante, ha habido conversaciones curiosas. Y se ha notado el claro desdén, ¿no? Hablando de Jen. Y lo del sueño con Jaskier, o sea... Me he quedado con las ganas de saber qué soñaba si le daba Trish a Jen, pero da igual. Así que... Está bien, me gusta la historia como va, he hecho la misión del conjurador también. Y al menos pues Velen ya lo dejo aparte, quizá para algún contrato secundario, poco más. Y ahora pues nada, seguir en Novigrad y... o Novigrado. Y a ver qué pasa. Pero vamos, que esto va avanzando bien. Y me gusta cómo está la historia. Mañana seguiremos con la campaña. Seguramente por temas de horario, como siempre, pues estaré desde las 8:30 hasta las 10:30, 11. Ya se ve que entre semanas solo está desde esa hora. Desde las 8:30 hasta las 11, más o menos, porque no tengo mucho tiempo. Fines de semana, o sea, viernes y domingo sí me suelo pegar más horitas, pero es porque no me da. Entre gimnasio y el trabajo por las mañanas y tal, pues es complicado. Pero bueno, que ha estado bueno, ¿verdad? Sí, me ha hecho muchas gracias, me lo he pasado bien. Y espero que ustedes también lo hayáis pasado bien, lo habéis disfrutado. Y nada, pues hasta aquí el directo. Vamos a hacerle un raideo a alguien. Bueno, no hay nadie conectado, tío. Joder, qué pena, tío. Bueno, yo de mientras sigo por aquí buscando. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Me lo he pasado bien. Y estoy seguro de que mañana va a ser otro día de directo bueno. Y que se lo van a pasar bien. Y a ver si por
casualidad, pues me ponen bien los servidores para poder poner un servidor que tenga menos resolución para la gente que está desde el teléfono móvil, que lo pasa muy mal. Así que a ver qué encuentro, tío, por aquí. ¿A quién le puedo hacer un raideo? Que no conozco a nadie. No conozco a nadie y no... Estoy viendo aquí algún juego o algo al que hacerle raideo. Pero no encuentro uno, tío. A ver. Tengo que buscar por español, a ver si encuentro algo. Que tampoco sea mucho coñazo, algo en inglés o, ¿sabes? No, vídeos emitidos no. Tampoco hay tantos canales, ¿eh? Tampoco hay tantos canales. Pues... ¿Qué juego puedo buscar, tío? Buah, estoy todo molido, ¿no? Lo siguiente. Uf, tengo un hambre y un sueño. La verdad es que no encuentro a nadie que hacerle un raideito, así que vamos a dejarlo por ahí y ya está. Ya pues es domingo, hora de descansar ya. Y yo os tengo que dejar por aquí. Muchas gracias a todos por haber estado, por seguir el directo un domingo, que yo sé que un domingo es día para descansar y desconectar. Así que los que hayáis podido estar, súper agradecido. Y lo dicho, como siempre, seguir las redes sociales que están por aquí. Quien las tenga, quien quiera hacerlo, si no, no pasa nada. Y no se olviden de, bueno, de escribir, de comentar y de esas historias. Por TikTok me podéis buscar, es igual, Stankenberg, exactamente igual. Y podéis hablar conmigo. Ya hay gente que está hablando conmigo. Podéis hablar conmigo de lo que sea. O sea, soy un tío normal. Eso creo. Sí, ¿no? Y... y bueno, eso que... me encanta, estoy chalado. Y nada, que ya mañana le damos más y espero que mejor. Así que bueno, pásenlo bien, lo que queda del domingo y desconecten. Así que hasta mañana. Ya nos vemos. Adiós.